Good evening. Welcome to the Welcoming Our New Neighbors panel discussion. My name is Eric Giordano, and I am the Executive Director of the Wisconsin Institute for Public Policy and Service, also known as WIPS, and we are a unit of the University of Wisconsin system. I'd like to take a moment to acknowledge the sponsors of this series: the Ethiopian Community Development Council, ECDC, Wisconsin Humanities, Wisconsin Public Radio, and the University of Wisconsin Stevens Point at Wausau. Thanks to each of them for their generous sponsorship of this program. Before I introduce our moderator for this evening, I'd like to share a brief video, or we would like to share a brief video, which will kind of set the stage for our discussion tonight. It'll be about a 4-minute video, so we'll go ahead and start that. A refugee is a survivor. La parte más difícil fue que aguantamos hambre. جزای اول ما قتل بود. Cómo matan a la gente sin piedad. در به در از طالبا هر لحظه تهدید میکنن، میپاله. تلاشی خانه به خانه در شب روز شروع شده بود. از لحاظ روحی و فکری ما بسیار حالت پریشان داشتیم. باید یک انتخاب میکردیم که بالاخره کریمه هم رای خود گفت که می ادامه میتم، حالا که مرا به قتل برسانم کدام مشکل نیست. عین همشیرایم، عین خانوادیم، اونام دم دود طالبا میسوزه. او رو مرا رنج میده زیاد. Compañeros míos que amanecían muertos en baños, ahorcados. Yo no extraño nada de Nicaragua. مرا در داخلم بایک پالایتان پود کنین، کشک بایکم کش کنین، مرا ببرین. و ما فقط در فکر جان خود بودیم. میگفتم ما کجا خواد رفتیم، زندگی ما چی خواد شد، فامیلم چی خواد شد. یک خانم امریکایی آمد. En el fondo de mi alma yo sentía, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? میدان هوایی ترمینال که دیدیم، تیم اسپانسر ما آمده بود اونجا، امرای حتی تفلکایشان گرفته آمده، با خود کلان چارتای کلان نوشته کردن که فامیل به یقی خوش آمدیم به وسا. خیلی خوشحال شدم، بخی گریه گرفت مرا. اون روز اصلا یادم نمیره، تا زنده ام یادم است. خیلی خوشحال بودم. یعنی ما یک جسد بودم که فقط امی جسد تیار جور شده بودم که هیچ چیز برای امید برای زندگی کردن نداشتم که اینا دوباره بر من زندگی بخشیدن. اول Hay gente de buenos corazones. Ya tenemos otra vida. The atmosphere of love they have surrounded me with, they are healing this person from trauma. به ما نشان دادن که از کل چیز که در انسانیت مرتبه و مقامش بسیار بالاست. سرزمین آمدیم که کاملا مثل موری افراد، اشخاص متضرری که از جنگ نفرین شده خسته هست، اینا در آغوش خود گرفتن، رویه دادن. When I was driven into the city, it was love at first sight. و هر کسی که از این پرسان میکنه مثلا قصد داریم که مثلا از واسا برین، و میگم نخیر، چون که خیلی عالی. You have changed my life by hosting me here. I'm so grateful for accepting me, for making it possible for me to start all over again. I present my gratitude. May God bless you. May God bless the people of America. May God bless America.
So we'd like to thank Laura Hunt and Jordan Innes for producing that wonderful video, and also to the Humanities, Wisconsin Humanities for funding it, and to the families and individuals who participated. Full-length versions of each of the family stories that you saw will be screened as part of this series in February and March. Information as to the exact days and times will be on the WIP's Facebook page and will be sent to those on the WIP's email list. If you would like to join that list, please email us at info@wips.org or info@wipps.org. I'd like to introduce you next to our moderator for this discussion, who will in turn introduce our panelists. Shereen Siewert hosts the award-winning regional program Route 51 on Wisconsin Public Radio. She's also the founder and publisher of the Wausau Pilot and Review, an independent 501c3 nonprofit newsroom devoted to educating the public about crucial issues in central Wisconsin, with a special focus on public policy and quality of life issues. Shereen, we're very grateful for you joining us tonight and moderating our conversation. Thank you. Thank you so much, Eric, and thank you to all of you who are here tonight. It's my pleasure to be here. Before we begin our discussion, I would like to take a moment to introduce our panelists for this evening who've been kind enough to join us. Kuwajulisha wenyewe watazungumza magazeti leo. Wa kwanza ni Eric Yonke, Engagement Manager with the Ethiopian Community Development Council. This is also ndio mwenyewe anatumika na ECDC, jina yake ni Eric. Resettlement Agency based in Wausau. Ofisi ya usaidia wakimbizi yenye kwa Mwasa, mwenye anakuwa sponsor facilitating the creation and training of groups that sponsor new arrivals. mwenye kuna saidia magrupu nja kutaisaidia wa refugee wenye wanapita. From Burundi, he arrived here via a refugee camp. Na tuna ndugu mwenye atoka ku Burundi, alifika hapa tangu September. Eko Wasa, asante kwa kuja pamoja na wewe. Erik Anderson is a retired Wausau physician. He and his wife Margaret have been involved with sponsor teams for several new arrivals to central Wisconsin for more than a year. He has worn many different hats over the last year. Eric na Anderson na mke wake wanatumika pamoja ndio kusaidia wakimbizi, anasaidia na medical care. He has learned butchering of goats and sheep. Anasaidia kuwa anafunda namna gani ya kuwa mbuzi na kamata chai mingi. Guerrero is a certified health navigator through the Wisconsin Institute for Public Policy and Service. In this capacity, he has worked with many recent immigrants from all backgrounds. Ametumika na wamigrant mingi kutoka makazi ya kusanya wakazi wa mingi. Finally, Nasiah Herr is on the board of directors of New Beginnings for Refugees. That is a non-profit established just over a year ago to help yeye anatumika na New Beginning wa refugee wenye kwanza wa sasa, services for the Hmong American Center. Na eko natumika pamoja na wa Hmong American Center. Asante kwa wote kwa kuwa hapa, kwa kupartaje makazi yenu wa magharibi ya leo. As we mentioned, this event is being interpreted into multiple languages, and na hii evenement wanaitafsiri kwa lugha kwa chana chana, wataanza kusema kwa polepole, wataanza kusema polepole kwa kusaidia wenyewe na interpreting. Tazungumza yule ya experience yenyewe wakimbizi walipata wakati wenyewe walifika hapa, na tutazungumza yule ya jane ya Emmanuel wakati alifika. Na wanauliza ni kitu gani kenye kiliwaleta juu ya kusaidia wakimbizi. Kwa mtu wote wanauliza, tutaanza na Eric Yonke atuelezee kinini kilimpopote kusaidia wakimbizi.
What drew me to this work is I was on the Chenye faculty at kinileta USP for karibu 30 years as an nilikuwa historian, natumika mkazi fulani journalist, kwa miaka and over 30 that time I also was involved in a lot of international education and helped get our na case study nilikuwa finder going. natumika mu I've had a education lifelong international interest, wakati particularly mingi in social justice issues, and tukakuya na alikuwa na saidia started tena teaching human mu rights coursework at nalifundisha tena university when I human was sort justice of my last stages of my teaching. wakati And akafika between mwisho wa the human kufundisha rights kwake education that I was learning and then katikati sharing with ya my students, and also when masomo I yenye was alikuwa taking students anajifunza na on yenye alianza educational kufundisha tours about the Holocaust, I became na more and more interested in kujifunza the namna issues of kani displaced waliowaka people watu wa Holocaust, and the work of what's happening in the world today to help akakuwa folks who are kujua wenyewe displaced or in vinafanyika refugee status. mdunia, kuna Retired kuangalia from university, wakimbizi. I really wanted to work in this field. Didn't think it was going to happen close to Nikapenda home. I nitumike didn't think mu we'd hii have this field kabisa, opportunity here. nikaona And tulikuwa na thanks to hii the work of local opportunity communities, kabisa, of the folks in New Beginnings, Mayor Rosenberg, nisaidia watu wenyewe kwa kwanza maisha ya sasa hapa. Come here Nikaomba and, as a ECDC result, an opportunity na opened, and so kanja ikakuya hapa na that's what opportunity got me here. I'm kafunguka, just super excited to have the opportunity to work on this here. jo ikanisaidia, ikanipatia opportunity ya kutumika nayo. Erik Anderson, ni kinini kenye kilikuleta kwa hii kazi? Kwa mke wangu na mimi, kenye kilitusaidia ni watu wenyewe waleta hii programu kukuwata na ile Methodist Church. Her involvement and vision got this talk going, and we decided that's something we could get involved in. We were just talking about it today. Wakati wakazungumuza pa hiki kitu pa hii visioni, tukaangalia sasa ni kitu yenyewe tunaweza kuingia, tunaweza kuwa na watu wanaweza kuwa na kuona tofauti, lakini tunaweza kusaidiana na kusaidia watu wenyewe wanatoka kwa nafasi ya kuachana chana, inatusaidia kabisa na kupeleka mawazo yetu. Hell Navigator, my journey started when I moved here to the US. I'm from Chile. Wakati nikakuja huku, nikatoka kule kuchile, South America. Wakati nikatoka Amerika, kitu ya kwanza yenye kuwaelezea nilipasha kutafuta kazi yenye inaleta health insurance. Wasema ni nini ile? Nikaanza kutumika kwa usafi na Hispanic community, wakaniuliza unasikia na ile health insurance. Drove me to understand and realize that there is a huge need when it comes to resources for the Hispanic community, and I started learning more and more about how to navigate. Nikaanza kujifunza namna na kujifunza kwa system, nikaanza kutumika na web na our community needs, especially when it comes to kusaidia community yetu, community yangu kwa vitu wenyewe wakakujua pate usaidizi wa health insurance. Let's see, can you guys hear me? Sijua kama mnanisikia. What brought me to this line of work? Well, I was Kenye kinileta kwa kutumika na hapa ninaoelezea. Kwa ukweli na asante kwa asante, iko na mtu mwenye alikuwa director. Nikaonyesha interest kabisa na nilikuwa na experience ya kutumika na wakimbizi. Let's see here, how can I say this? Although I was fairly young, I still remember living in a refugee camp, and my wakati nilikuwa mtoto kidogo nilikuwa natumika ku and I felt like this would be a perfect segue to give back to our new neighbors and to kwa kuwa mimi nilikuwa mkimbizi, wakati nikakomala nikakuja hapa Marekani, nikaona itakuwa mzuri pia nitumike na wakimbizi, niwasaidie wakati wenyewe wanakuwa. Wakati nakumbuka zamani kuma 1980,
resources and tulikuwa ideas as tunaangalia far as namna gani how kuwa na we could improve idea based on na what we went through originally, kupitia benye especially vile our Hmong vilipita community wakati that gone tulifika, through tunaweza tena kusaidia minimal wakimbizi wenyewe resources wanapita. back then. And Kwa so wakati this ile was kulikuwa usaidizi ulikuwa one kidogo place that kabisa. I felt that it was kind of like coming full circle for me. Ya, ikakuwa ni Thank you. seko As we are kabisa yenye talking naweza about kusaidia. people who come here from different countries, we hear a lot of different terms. And I thought it would be helpful if we discussed what those different terms really mean. We hear documented and undocumented. We hear asylum seekers and refugees. Each has different nuances. So maybe we can talk about that a little bit. Francisco, let's start with you. Kuna kusema kutofauti, kuna watu wenyewe wanakuwa wenyewe wanaita hawana na madokima, kuna wenyewe wanakuwa wakimbizi, kuna wenyewe wanakuwa ni migrants. Naweza kuzungumza ile akili. Documented, it means that he has a work permit, a residency, a visa, either as a refugee, asylum seeker, that allow them to stay in the country and being able to work. Undocumented immigrant is pretty much a person that moved to the United States without going through the process of obtaining a residency. Immigrants mwenyewe akaingia, mwenye asina karakasi asiwezi kutumika hapa. Wakimbizi wala mwenye naomba to answer some of these questions because they work in that area and they have the expertise. Ukimbizi talomba Erik atatuelezea mkimbizi ni nani. So yeah, I think it's really important because all of these terms are politically charged and there's a lot of debate about how we use the terms. And additionally, there is some political debate and argument to try to push everybody into one, package and kuna watu wenyewe wanatafuta kuweka hawa watu wote mkundi moja, na hii inaleta tena tofauti kubwa. The United States is a place that has always been a place of refugees. It has always been a place of immigrants. We have a legal process. Amerika ni nafasi ya wakimbizi na nafasi ya immigrant wamewafika. Is a legal process. The folks who come to us, mkimbizi ni mtu mwenye kuja hapa anakuya njia yenye kwa legal vetting system. It takes years for them actually to get through that process. Inakamata miaka mingi kwa kusema wasikie kufika hapa most of them to come to the United States. Wakamate visa kufika hapa. They are legal. They have work authorization. Kuko wenyewe wanakabeko na wako na lipa mataksi, wako na kisheria. It's a pretty broad term. It can mean there are a lot of folks who are suffering from forced displacement from their homes, and so na kuko watu wenyewe wakimbizi kimbia vita, walitoka kwa nguvu. Inaweza kuwa vitu ya tofauti, inaweza kuwa vita, inaweza kuwa persecution. And then I think also what kind of confuses folks is asylum seeker. Na kuna difference na mateso inaweza kumtosha atoke, na mmoja wanaita asylum seeker seeking asylum. Okay, ni mtu mwenye afika Marekani hapa akaanza kulomba hifadhi. The United States, however they arrive on U.S. soil, they can and most do go through a process of trying to seek that legal protections to be here because of what they've experienced. Mtafuta hifadhi mwenye amefika hapa amtafuta namna kani atakimbiza, atasaidia ndio ataichikiwa hapa Marekani, na tunapasha kuangalia kabisa kwa namna yenyewe tunazungumza kwa kutofauti mkimbizi na tofauti ya mkimbizi na mtafuta hifadhi. Nilikuwa nazungumzia nilikuwa nasikia kwa radio wakati nakuja hapa namna gani ya kufikia tungali namna gani watu
watu wanakuwa mingi na tunapata kuweka tofauti katikati ya mkimbizi na aslan seeker. What it's like to be part of the process. It's hard to imagine what it's like for someone who is in one country in one moment and suddenly they're uprooted and they wind up here. So Kongo sikiliza namna gani mtu anaweza kutoka nchi yake kutoka na kufika nchi nyingine. Tutasikia Emmanuel, ilikuwa namna gani ufike hapa Wasa? I don't know because of I have never heard about Wasa before. Sijasikia Wasa mbele, sijasikia mambo ya Wisconsin. Favor of God, I found myself here. Ya huruma Mungu najipata hapa. I have been accepted to become in United States. Kamata miaka mingi ndio nipate kwa huko Amerika kwa miaka 7 nilikuwa nachunga. End of the time God did it and today I'm here. Wakati nimefika Mungu amesaidia nafika huko Wasao na nafurahi kufika hapa Wasao. How did it feel though? I mean to be in this different place, so different from where you grew up, from what you've known. Nimesikia namna gani kusikia wenyewe ulikuwa nafasi nimefika hapa. Ni dunia nyingine. Ilikuwa tofauti. Mbele hatujafika. Cultural orientation. Ilikuwa yenyewe wanaita cultural orientation, mafundisho ya namna gani ya kuishi hapa. It's not like how you think. Someone told us like you can write your name in right hand and try to write your name in left hand. So it was difficult to write my name in left hand. Kama unaandika na mkono ya shoto, kamata mkono ingine kwanza kuandika. Nikusema wakati kwenye naenda, nikusema itakuwa tofauti. Like jacket. You have to wear ya pepo mingi. So in Africa sometime we don't know that. So kwa Afrika tujue hivi. And I see winter how it is. Na nikaona baridi namna iko. Kwenye walikuwa watuliza ni kweli. It's a real new weather. Wearing like a vest. Kuna tofauti kuvala kuko tofauti na vitu vimekuwa vyote tofauti. Wenyewe walikuwa wananielezea. Nikisema wakati unafika fasi nyingine inakuwa sababu ya kuandika na mkono mwingine, lakini nyumba yangu na nafurahi kufika hapo. Nakutana watu wazuri wenyewe wanatupeleka. Tulikuwa watu wa kuachana, lakini tunakutana na warafiki. Niko huru kwenda fasi Tanzania. You don't have to like it's strange to walk like in midnight, but like the work I do, I will ride my bike midnight going to work. Na katikati ya usiku naweza kwenda kazi naenda kutumika. Niko huru. Back there I was refugee, I wasn't able to work. Kwenye ilikuwa tofauti kabisa, sikuwezi kutumika. Kutoka kambini ilikuwa unakamata kipepa, hawezi kutumika. Kuitafuza vitu nje na kurudia ilikuwa tofauti kabisa. Hapa niko huru kabisa. Eric, yes. Eric Yonke, as a communication or a community engagement coordinator, you work closely with the co-sponsors. Kwa kazi yako unatumika pamoja na watu wenyewe wanasaidia wakimbizi. What happens from start to finish? Nieleze kwa kuanza na mwisho kuna namna gani. Tuna namna tofauti yenyewe tunazungumza na kwenyewe kwa wakati ya ufupi na wengine kwa urefu. We get in our database that Emmanuel is going to be coming to this place he's never heard of, Wausau, Wisconsin. Wakati tunasikia kusema anakuja Emmanuel kwa masiku majuma 2, tunaweza kumkamata mtu na kumchunga, tumpatie nyumba,
na tuweke vitu nyumbani mwake, kwa kusema wakati wanafika wakute vitu vyote viko tayari kula, na kuangalia baridi. Anapaswa kukutana na nguo ya kuvala wakati wa baridi, kwa kusema akute nyumba yake kwa tayari. Na kuna long term need ya kusema kwa urefu, usaidizi wa muda mrefu ni kwenye co-sponsorship na kwa mtafuta. Tutaweka watu pamoja wenyewe tunaita wa timu wa volunteer, na hii timu itakuwa wa volunteer wajikupeleka. Na kuna vitu tofauti venye kwa vya kigumu venye anapasa kuenda kufunda, kutafuta kujua ma-emaili ya masomo, kuenda kwa kinganga, na wataenda kazi gani, masimu yao watainua namna gani, kwa kushikilisha namna gani watalipa mabiu yao. Ni hapa wenyewe co-sponsorship team wanasaidia kwa kusaidia hao wakimbizi, na tuko na sponsor na huyu kazi yake ni kusaidia namna gani anatumika pamoja na hii timu. Lakini kuwa na watu wenye kuwa pango wakati sasa wanafika, wakimbizi wanafika, kwa kuwasaidia watu wenye wanaweza kuwa kuangalia na imekuwa warafiki. I can tell you it causes a great deal of anxiety for all the teams, because every team I've worked with in this last year, kwa matimu yote yenyewe nilifika nao pamoja, oh my word, there is no way that we feel that they're ready to be all on their own, and we try to say naona wakati masiku inafika wanasema tujue kama wanaweza kujisimamia kwa wenyewe, lakini ni waneba yako, ni marafiki, na tunawasaidia njoo wakuu watu kujisaidia wa kusimamia peke yao. But those are the kind of the couple of volunteer opportunities that we're really looking to fill. Ndio wenyewe watu wenyewe tunatafuta kuwasaidia. Be on their own and be self-sufficient. Depends on who you ask. When anauliza kwamba wakati ni muda gani wenyewe tunaweza kuangalia atakuwa kujisimamia. First federal body that gets involved. And so for the first 30 to 90 days is kuna reception and placement. Masiku yenyewe 30 wenyewe wanawapokelea. Every office like ours receives a little bit of money in order kuna franga kidogo wenyewe wanapokea, family get sort of pay their first rent, get their utilities, that sort of thing. And so theoretically, when those 90 days are up, or anywhere in those 30 to 90 wakati days, ile masiku and they are here legally, they are here with their visa weko hapa they can make legally. So independence is something that can come at any time, but ni kitu kenye kinaweza kuwa wakati yote. For the vast majority of the folks coming, navigating learning English, finding kujifunza Kiingereza, kupata kazi, how to get your telephone bill paid, na vitu tofauti wenyewe kusikiliza nabeba muda. We have the agreement set up for 9 months, which is really miezi inakuwa kind of the minimum 9 months, with the understanding that's kind of a formal relationship. But it's an ongoing, unfolding process, and so I guess independent na miezi 9 yenye kuwasaidia kusema wasikilize vitu vyote. Na wakati wote nazungumza na watimu ni kusema kind of like when you're learning to ride a bicycle. Sometimes kuna wakati yenyewe unafunda kutembeza kinga, na kuna wakati yenyewe inaweza kuanguka iko sawa. And I just can't tell you how thankful I am for all the volunteers who stay up late at night worrying about their new neighbors. Ni mchakato, lakini nafika asante kwa watu wenyewe wanaonekana hata usiku ndio kusaidia wakimbizi.
to find affordable housing for our new neighbors, especially given the affordable housing crisis that we're seeing here and in communities all over the country. Kwa kuangalia iko namna kani kwa kupata nyumba, ugumu yenye kwa kupata nyumba kwa kuangalia price yenye kwa kubwa humu. Discuss, especially when we have a incoming family, we have an idea of how large the family is and what the needs are. Then we do have a few landlords on the list that may have some properties available, but then, you know, sometimes it doesn't work the way we want it to work. So, you know, especially during the winter market, it's a lot harder to find places that would meet our needs. And so it gets kind of tricky. We might have to put them in temporary housing for maybe a week or two. Kwa wakati ya baridi kupata nyumba, kuna mwenye nyumba, wenye nyumba wengine tuko na malisti yao, tunaweza kuwatafuta. We have places for our incoming families. Na tunatafuta namna gani tunaweka nyumba fulani kwa muda kidogo, tunaendelea kuwatafutia nyumba na iko kwa kigumu. Kuna kenyewe community inaweza kufanya kwa kusaidia pale. It's just difficult. And so I think and plus I think it's kuangalia bei ya manyumba hapa iko yulu sana na vitu viko tofauti, viko kwa gumu. Like spring, summer and fall, because a lot of people tend to move during those times. And so you know, I think it's also the season that plays a part of it. So there's just you know, there's just a few different moving parts that makes it difficult. Kuna vitu tofauti, lakini kwa hiyo wakati ya baridi manyumba inakuwa bei kabisa na kwa kigumu kwa kupata. Francisco, how are our new neighbors joining the workforce? How are they finding jobs and wanauliza namna kani wakimbizi wanapata kazi? Wisconsin, especially here, central Wisconsin is a rural area. Agriculture, Wisconsin ni part yenye wanaita rural area. So dairy farm is huge around here. So in the case of the Hispanic families, they usually have a family member that works on a farm, and then they kind of follow their step. Wakimbizi wa Hispanic wakati wanafika hapa wanakuta watu kwao wenyewe wanatumika mafamu na wanaendelea kuwasaidia. They also join. Kuna watu wenyewe wanaenda state kwa state nyingine kwa kwenda kutumika mafamu. A lot of companies that do drywall, for example, are from families that move to the area from Central America or South America. You also see like the meat packing companies are requiring a lot of hard work, and the Hispanic families are joining those takuta kuna makapunti fulani na maindustry fulani yenye napokea majamaa ya wa Spanish na kutumikia like supported by organizations like ACDC. Na wakati wakimbizi wanafika huko, maorganizasyon wenyewe wanafika, wakimbizi wanakuta support fulani na inasaidia. Lakini hawa immigrants hawa wakati wanafika hawana na usaidizi wote ya kupata healthcare. For that we need like organization in central Wisconsin that can help provide those connections and those services, especially when you don't have access to those services. Na assistance fulani kwa hapa Wisconsin itasaidia wa immigrants wakati wanafika, connection between the school, the county, the health system, so the undocumented immigrant can have access to those services. Our undocumented immigrants wapate nao usaidizi namna gani watapata watoto wao wengine shuleni, hospitalini na matoto fulani ya kusaidia. Kuna wenye weko hapa na kuna watu wenye kwa nyumbani. Kuna watu wenye kwa na majamaa hapa na jamaa fulani nyumbani, na wanapasha kutumika nguvu ndio kuwasaidia kule. Restaurant industry, a lot of restaurant, if kuna wenye wanatumika restaurant
is Hispanic. Unaona wenyewe wanapika Sad to mzuri say ni that, Wahispania. but they joined the workforce very fast, and they kind of stayed in the work for a long time. Na unakuta wengine wanaingia kule kwa mgahawa na wanatumika kwale kwa muda wakati mkubwa kabisa ndio kusaidia mafamilia hapo nyumbani. Wa refugee wakati wanakuja weko waligo na weko na wanaweza kuingia makazi fulani ya hospitalini, makazi ya kwa chana tofauti. Even though we have a public transit system in Wausau and a bus system, it doesn't always get them to where the jobs are. You know, West Industrial Park, Changamoto wenyewe there's a lot of jobs, tumekuta nao ni wakati kuna namna ya transport. Kuna watu wenyewe wanatoka wafasi ya kazi na kufika nyumbani, mabasi haiwapeleke kufika kwa makazi. Na kuna wakati wenyewe Emmanuel anapasa kuenda na kinga yake ndio afike kazini. So that's the good news, bad news with the employment. The folks who have work authorization, we do have a lot of jobs available. Sometimes makazi kumingi, lakini kuwafikisha kwa makazi inakuwa challenge kubwa. To try to find a job, and has it been ilikuwa namna gani kwa wewe kupata kazi? Success, you obviously have a job, you ride your bike to work. Umepata kazi na unaenda na kinga kufika nyumbani. Marafiki wako au wanapata makazi pia? Finding job here. Kupata kazi hapa ni ECDC wenyewe wananisaidia, na mimi natafuta kazi au wananisaidia kwa kupata kazi. Ni kwa jamaa yangu ninaishi peke yangu, natumika na ile ulinga wa kutumika. Ni kwa mkimbizi kuanzia wakati nilikuwa 6 years. Kwa story yangu ni siyakuwa na ile ulinzi wa kutumika. By the way, it's my opportunity to thank United States na piga asante Amerika kwa kupokea Amerika na watoto wakimbizi weko na wanapaswa kupata usaidizi wa masomo kwa wengine. Na wakati kwa makempu ya wa refugee hawezi kuvuazia tu na kesho au jua unaenda wapi. I thank United States for the Na program for Afrika asante Amerika kwa kupokelea wakimbizi ya kusema na sisi tuko watu na Afrika asante. Francisco, talk a little bit about why it is beneficial to have an inclusive and diverse workforce. Why is that important in our community? It's important because it brings a different point of view to the work that needs to be done. It brings experience from a different angle, and by pamoja kuweka watu pamoja iko ya kwa important, integrating different values that can help grow your business. Wakati unapokea watu wakachana iko kwa muhimu kwa kazi yako. Wakati unaleta watu watoka kwa tachana wanaleta wanaleta utamaduni kwa kusaidia kazi yako. Workforce, you can find that the unity that can be created when you have diversity can also have a positive impact on a daily life. Kutumika na watu wa kwa tachana inaleta kuungana, inaleta nguvu na kwa kazi yako inaendelea mbele. To learn English, that must be a significant barrier for people who come here and don't understand the language. What are organizations doing to help that?
Mnasaidia namna gani watu wenyewe wafika hapa wenyewe hawazungumuze Kiingereza? Mnawasaidia namna gani? Wakati watu wamefika, kuna watu wenyewe wasema hawaseme Kiingereza, tunapasha kuwafundisha Kiingereza, tunapasha kutafuta mtu mwenye anazungumuza Kiingereza. Kuku wenyewe tunasaidia kuchunga watoto wakati wazazi wanaenda kujifunza Kiingereza. Wakati tunawafundisha namna gani ya kusikia Kiingereza, kuna watu wenyewe wanarudia wanapenda waendeleshe kwa moja na moja kwa kufunda Kiingereza, na maklasi zetu zitaendelea. With that, it seems like it's a little bit more comfortable versus inasaidia kupita kwa masomo kubwa. At some point we do want them to expand and learn more because we can tunapenda waendelee tena mbele na kufunda vitu mingi. We'll see how things go because I know tutaona namna gani vitu vitaenda. Learn English and iko ya muhimu kabisa kwa kujifunza Kiingereza. We have other community other community groups in this community who do benefit as well, but specifically kuna watu tofauti kwa community nao wanaendelea kusaidia wajirani wa sasa kwa kujifunza Kiingereza, kusema wakuje independent. Eric, I know that you helped navigate healthcare for some of the refugees who came here. What were some of the challenges that they needed to overcome? And, well, besides a broken chair. Okay. So in the co-sponsorship initial groups, we sort of divided up categories of responsibility, and my wife and I decided, okay, we'll help the healthcare system. And part of that, we worked with the Bridge Clinic in getting people initial health screenings, if they needed immunization updates, and then it's access to whatever healthcare services they need. Some were basic primary care. Kuwapeleka kwa hospitalini, wapata wanganga. Kulikuwa wengine walikuwa na wenyewe walipasa kwa operation. Overwhelmingly welcoming. Na system ilikuwa pale wa kuwapokea mzuri kabisa. Wakati wanafika weko na badger care, weko na wasaidia kwa insurance. Ni nani mwenye anaweza kuwasaidia usaidizi na mnaka pala ya kupokea badger care wala iko kigumu wakati naenda ku mgini ya sasa, na kitu kigumu kabisa, na wengine wanajikuta na magonjwa jua mateso wenyewe walipita amo. Dental care is challenging. We've had some issues. It's tough for people on badger care to get access to dentistry. That's just kuna watu wenye kuwa na tofauti kigumu kwa kupata usaidizi wa meno kwa mganga wa meno. And how healthcare relates to the immigration experience, especially for people who are not here with the right documents and can't. Kwa hao watu weko hapa na hawana mapewa illegal, ni kigumu namna gani kupata health insurance. And I was thinking, not a job that made me happy, huh? So something that actually gave me health insurance. Kuna mtu mwenye alisema unapasha kupata kazi na ile kazi hata ufurahi na ile kazi, lakini nakupatia huduma ya afya. But when I move here now, imagine this situation where you're moving to a country, but you're not fortunate enough to go through maybe the asylum seeker program or a refugee program,
but you need to run away from your country. So now, na kuna wakati yenyewe umetoka nchi yako, hauna unakimbia nchi yako kwa sababu fulani, umepita kuboda, lakini hauna refugee, hauna migrants, lakini huko mtaji sasa hauna na huko illegal resident, hawezi kupata usaidizi wa huduma wa usafi. Student, you don't qualify for health insurance either. You don't qualify for Medicaid or the Affordable Care Act. So now where do you go? So fortunate, you have FQAC clinic, like for example, Bridge Clinic, La Clínica, partnership in the state. And kuna mahopitalo yenye klinika na undocumented, that is one of the first places that you can go. Ni kumafasi kwenye unaweza kwenda klinika na kuna WhatsApp free clinic. Lakini kama jua namna kana kwenda, wakati umefika kwa emergency room, unafuata protocol, wanakupima vyote. You go to emergency because you feel you're dying. Unafika kule emergency kwa kusema wanakusaidia, wanapima test yako. Kusema una roho yenyewe kwa na problem, inafika 5,000, lakini utalipa namna gani? What are the options for like the undocumented is crucial. Unfortunately, like Wisconsin have like all this program that if you're undocumented, you can apply and you can kama hauna undocumented unaweza kufanya apply. You can find your dentist. Unaweza kupata dentist wako, lakini hakuna watu wa mingi wenyewe wanaweza kusaidia hii process. Kwa na mtu wenyewe anaweza kusaidia kupata watoto wapate mavaccine yao, ni inaweza kusaidia tena kwa wale maservisi ile. Nakumbuka una jamaa yako nyumbani, kama unatosha franga mingi ya kwenda kwa dokta na ingine upeleke nyumbani kwa kuwasaidia. Kutumika mu system ya kiafya wakati imefika hapa, naona namna gani ya kutumika vitu tofauti, namna gani ya kupata huduma ya afya. Wasa clinic ni kitu kenye kinasaidia community. Application yao ni ya iko simple na namna gani ya kupata premium care iko kwa upesi. Eric Yonke, I wanted to ask you about some of the challenges involved in resettling in a smaller community. Obviously, we've talked about the transportation issue. There are fewer clinics. There are fewer opportunities in some ways. So what are some of the barriers and how are you helping folks to get over that? Nauliza wakati watu wamefika hapo wakimbizi, ni ma-challenge gani yenyewe wamepata, changamoto yenyewe wamepata. Wakati CDC alikamata wa kufungua ofisi yake hapa, take that chance and move into a smaller community. Vipenda tuende community dogo. Offices are in large cities for the reasons, Shereen, that you just mentioned. Na kuna wakati yenye kuma tano mkubwa, lakini wakamata decision kufungula hii maofisi ya kupokea kimbizi mu town kidogo. The downside, as we know, in the large cities, affordability, finding jobs that can actually pay for an apartment. They have their challenges, and some of the things that we see as challenges here are actually much larger. Wenye kwa kuma town kubwa wanaweza kuwa naona changamoto zao, na sisi hapa mu Central Wisconsin changamoto hao ni public transportation. In some places with getting the jobs lined up for some of our folks, though we've had good success, and I kind of want to give a shout out to Becky McElhaney, our jobs person in the office, because she kuna mtu mwenye anaita Jobi jobs and to get them employed. Becky mwenye anasaidia wakimbizi wapate makazi na amesaidia watu wa mingi. Folks who are doing community engagement and co-sponsorship at the other agencies. Tulikuwa na watu wenye kwa agency fulani wenye tulikuwa tunazungumza nao,
we do struggle with transportation. We do struggle with how we can get challenge kubwa kwa transport. Our problems are kind of small compared to some of the struggles they're having in some of the larger cities doing na this work. challenge So kule I think one of the inaweza big kuwa things, though, that I'd like you to kidogo kind of take away from this kwa conversation is that wengine. while these are struggles, there's two things that are important to keep in mind. All the things that Kuna we're vitu mbili mentioning, wenyewe all tunaweza the struggles of folks who are low income in kuchunga. our communities, everybody who's low income is struggling with housing, jobs, transportation. And so I think as a community, we need to keep working on that. And I think that's where we need to turn back on our elected officials and work in our civic engagement to improve this situation for everybody. And so usafiri ni changamoto kubwa, lakini mtu wote mwenye kuwa na a lot of whom have not had to navigate na mpokeo are seeing how tough public benefits can be to navigate for people who are low income. So that's one thing I want people to take away is that this is our work, as a community. These are the things that we can do. And I can honestly watu say, wenye kuwa na mapato ya sheria kidogo weko na challenge kwa kulipa manyumba na usafiri, lakini kwa civil community tunaweza kuona namna gani tunaweza kuwasaidia. Kuna watu wenyewe wanatumika nguvu kabisa. Up our resources in that way. So that's kind of what's going on right now. The other part I'd like to underline with this is kuna kingine kenye nipenda kusemea, wanayo Francisco alisema Emmanuel story. Kama unaangalia kwa nani ya Emmanuel, watu wenyewe wanakuya kukutana na sisi, wanaita energy na engineering, makazi yenyewe wanajua, na watu wenye kuwa na shamba fulani, wakati tunakuwa nao pamoja, wanasaidia community watu, wanasia ma opportunity yenyewe tunaweza kuwa pamoja nazo. Multicultural community. Nasiah, I wanted to ask you about resources. How are organizations like yours matching the people who come here with the needs that they have, whether it's clothing or a bicycle or bedding or food? Do you rely on donations? How can people help? Certainly. Watu wanaweza kusaidia namna gani hao wakimbizi wenyewe wanakuja kupitia nyumba wa kuvala, chakula na mabaki. And so forth. And the things that we receive to set it up are usually through donations. And our community has been wonderful at providing so much donation to the point where we had to close our donation doors for a little bit. Na usaidizi tunasaidia nao wakimbizi inatokea kumchango, na kuna wakati yenyewe mchango ukakuwa kubwa tukafunga mpaka milango ya kusaidia wakimbizi. So we've partnered up with like for example Goodwill is one of them that we partner up with. Tukasaidia tuliweka pamoja na Goodwill. We've done hats and coat drives and etc. And the community has been so great and so wonderful in stepping up to that. Community ikakuwa itusaidia sana kwa usaidizi. Is again a slight of a problem there, but we've had this bicycle program that people can donate their bikes. Kuna wakati yenyewe watu walikuwa wanasaidia mabike yabo. It's street ready and reliable. So that is one of the other options to maneuver our transportation issues. Now, grocery shopping was one of the other big thing. We tried doing a grocery run back at the beginning of summer, and it seemed like it was okay, but it just felt like kuna watu wenyewe wanasaidia na mabaskeli zao wenyewe tunasaidia, lakini kwenda kuduka kununua chakula nayo ni challenge kubwa kabisa. Kuna wenyewe wa volunteer wanasaidia kwa transportation, kwa kwenda kumaduka kununua chakula. Kuna mabasi aziende ku Walmart, azifike ku Walmart. New neighbors, things like that, or out to the butcher shops, etc. Kuna maduka kwenyewe basi azifike, na hii imekuwa challenge kubwa kabisa. And so
we've gotten calls from people who are who have Tumepokea estate sales, and at some point they're like, okay, we're done with our sale, but you know what, before, more or less, before we start our sale, can you come and take a look? As kuna far as watu what wenyewe we wanasema need. mbele And tujaanza so, kuuzisha, tunaweza so kuja na far, I kuangalia. have to, I'm amazed at how much this community has stepped up as far as Nimepika donating funds asante kwa to namna our gani donation center to make sure all our friends are hii community taken care of. imezipeleka Food-wise, kutupatia vitu, we have chakula. certain places that we can go now to Kuna watu obtain, wenyewe tunaweza kuenda whatever kusaidia. that our family do need. We did work with a couple of organizations that provide Tulitumika pamoja na stores that maorganization are culturally culture appropriate. na tuna yenye leta vegetable yenye kwa mzuri, And help them feel comfortable. kama tunaweza kusaidia wakimbizi waendelee pamoja na komala pamoja na I'm sisi. curious, you were a key person on the co-sponsorship team for one of the very first families to resettle here. Msakisi, ni wewe ulisaidia watu wa kwanza wenyewe walifika hapa. A neighbor and a friend to the people. Kinaleta namna gani kwa watu wenyewe ulipokea hapa? Kuja rafiki yao na neba wao ni kwa kusaidia. Familiar with a book called 3 Cups of Tea. An American mountaineer by the name of Greg Mortensen wrote a best-selling book. Turned out he was discredited in some of the accuracy of his story, but the title came from a saying in the part of the world he was coming from in climbing. Kuna mtu mwenyewe aliandika kitabu kwa nafasi yenyewe alikuwa kule kwa Afghanistan. Mara kwanza unakunywa chai kwa hiyo mtu, mara kwanza uko wa mgeni, mara pili umekuwa rafiki wala memba, lakini na sisi tunakuwa jamaa na watu kuwasaidia namna gani utafika hapa, mashini yako inatumika namna gani, watoto wako na activities ya kwa chana. Tumefunda vitu mingi kupitia masiku yenye fika kupitia ma sponsorship team, kuma event yenye tulikuwa nayo, kwa kusaidia kusema tukue organized na majamaa mingi kue kwa kusaidia. Ni kusaidia Emmanuel, kujenga that you would like other families to know. What advice would you give other families who are relocating here? What should they know? Ni kitu gani unaweza kuelezea majamaa ingine imefika hapa? We are here. We followed tuko you hapa, here. tumemfuata We hapa, want you to take care for us because we followed you here. We want tumemfuata more from the neighbors, how they do. tumefuna mingi kupitia wa neighbor. In Africa, Sasa vile kwa Afrika we live like a family. Neighbor ni jamaa. My neighbor. Unaweza kwenda kwa neighbor wako, unaweza kunisaidia na That's what I soti. want to see here in Warsaw. Penye napenda kuona Mwasa. I want to learn Yeye more napenda about kufunda culture. It's like another world. Inakuwa sababu dunia nyingine, zina makala hapo. Need to be here. I have to learn how Unapasha kujifunza you live here. na muna gani mnakala hapa. Na namna kama mnaanza maisha sasa. Haina mimi ndio mnanijoin, lakini mimi namjoin. It has been so good for me because of Ni kitu kia I have been meeting new kia people, furaha kabisa. good people like a doctor here. Mtu mkubwa kama dokta, wakati nikutana naye, wakati tukakutana akanipatia bike, akaniuliza kuna bike, akasema hapana, huwezi kamata yangu. How good people. So I Nasema watu wazuri, good people like him. kuko watu wazuri kama yeye. Erik Anderson has been Na doing tuko so na for me, like I didn't know. mtaarifu amesaidia vitu mingi He sana. called me to come to his home. Saa zingine ameita, tunaenda nyumba yake, tunakula chakula pamoja. I'm very thankful. Niko wa kupika asante kabisa.
Francisco, you pointed out Francisco, earlier umesema that not everybody who comes here has assistance from agencies. aina wote mwenye So kufika what can the hapa anapata community do usaidizi. as a whole to Community inaweza be an kusaidia namna advocate gani to help support the people who do juu ya not kufanya have support wa that bantu? support net? Inclusivity, have someone that can speak the language. It's extremely useful so they can access those resources. I'm part of H2N and WIPS, and we help provide that communication. So if the person need help with the school, we help enroll the kids in school. If they need health insurance, as a health navigator, we're gonna find where do they fit, because in the case of Hispanic family, there is a mix. Ujumaisha Some kids maybe are born here, some are born in the home country. ujumuishaji Maybe na dad was a work tusaidia permit, but mom wakati doesn't. watu So wamefika then we have to hapa, see, okay, this one tunawasaidia wenyewe hawezi this kusema one with Medicaid, or we can use hawezi a kusema literacy for the Kiruga, kids, and then tunawasaidia we kind of go around that. kupeleka watoto I think the shuleni, community, kumakazi. we have to realize that they want to be part of the community. We all want to be Hawa part of the watu community. We wanapenda all want to kuja feel that we belong to pamoja WhatsApp. community, I tunapenda myself, kuja I've been here pamoja na watu wakaaji for the last 14 wa years, WASA. and I want to Nimekuwa be part of hapa, this culture. I want to understand napenda ni kuja how mtu people in hapa WhaSA in culture our county zenu, live, and at the same time I want to provide like some of my experiences that napenda come nipeleke from na mimi my own culture. experience yangu kufuatana na I culture think yangu WASA yenyewe is natoka. very fortunate because we have all this group of people that is coming to the area, and we're WASA bringing ni like nafasi ya a lot of basi, watu food. wanakwenda wakachana, We're also wanaleta bringing nguvu a lot of zao, different food that you can also wanaleta experience. I chakula mean, probably you wachana, have nyewe seen naweza that kufanya in the last 5 years in WASA we have experience. a lot of Hispanic now restaurants that Kuna so Hispanic it's gonna restaurants change the mingi pace hapa, of the kind of food that maybe you are na used to. iko na badilisha And namna ya if the kula yenyewe community is tulikuwa willing tunakula. to engage with all this new population that is coming, I think WASA Watu is gonna wanapenda be a brighter city. kupokea hawa watu wa We'll take chana questions na from the itakuwa audience in WASA just a itakuwa few fasi minutes, kubwa, but itakuwa fasi mzuri kabisa. Eric Yonke, it's been a year now. What are you most proud of accomplishing? Ni kitu kani kenye most proud of. mfanye So we have helped over kenye mkafanye 160 kubwa refugees through our office, and kwa hii mwaka we feel like we moja. survived it. Tulikuwa na We're proud of refugee that. But walikuwa I think sita, what we're lakini most proud of is kitu kubwa kenyewe it's so tumefurahi. funny. When you meet somebody for the first time, Wakati umekutana na mtu such a Wisconsin airport, or you meet them in the office and they've just kwa mara moved to the United kwanza States, kwa and kote wote they kwa are airport in front of you, and you're umewaona now here. weko hapa sasa, I'm most proud of that moment, and that moment 150 nafurahi ile times wakati over this last year for our people and the people who've worked in volunteers. na watu We wenye can talk about this in walifanya abstractions, and we can talk about tunaweza this in numbers, kusema but kwa when namba. you are face to face with this other human being who is just a Wakati lovely umekutana person, na watu hardworking, and wenyewe is here, ni mtu that's wa the proudest moment I think nguvu we all experience when we get to wenyewe experience it anafika whenever a new hapa, family and individual comes. tunakaa tunafurahi wakati Eric Anderson, I want to familia ask you imekuja. really the same question when you look back over the last year. What stands out to you as what's a success? As I thought Success about that, I gani think nimepata? some of the successes that we've seen in Success growing yenye some of the kids tumeona, has really been remarkable. The first family that we were involved in is a family of 8 with 6 jamaa ya kids, kwanza yenye ranging tulipokea from hapa 3 ilikuwa na years old watoto to 16, 60 and every na one of ilikuwa those kids katikati ya has made remarkable deseza advances over the last 13 de years. 6 à 16 ans. One of them spoke English when they came here. Now all Mmoja 5 alikuwa of them anasema are just Kiingereza, going to hapa town and watu getting involved in all watano kinds of stuff wanazungumza Kiingereza, in school and sports in school. wanafanya vitu tofauti So the msomoni. advances that the kids have made have really been exciting, rewarding, and Vyenye watu watoto wamefanya ni vitu vyenye kwa vya kushangaisha, vitu vya kushangaisha. Ni kitu kani kenye mnaangalia miaka ya kuja, tuna watu wakuja kutoka mapato katachana. Wa kwanza walitoka kule Afghanistan, broadening out a lot, and we have folks coming from
Tuna watu wenyewe wanatoka ku Central Africa, Syria, Ukraine. Each one of those is a unique individual coming with a unique Na kila mtu anakuwa na story yake na kutuletea vitu na opportunity ya kutamachana. Now for members of our audience, if you have questions for our guests today, kama kuna ulizo ya warafiki yetu naweza kuwapokea. Kama unatafuta translator as well. Naweza kuuliza. We have a question back here. Kuna mtu mwenye kwa na ulizo? I'd like to know how are the mental health needs of the new refugees being addressed, because the needs of American citizens that are here already are so great. Are there enough services to go around, and with the cultural differences, how is that being addressed? Usafi wa kusaidia wakimbizi namna gani inaweza kusaidia? Displaced from not only your daily life but your extended family. Bridge Clinic has been a great key point in accessing some of that. They do have a social worker who has been available, and they've been involved in some situations. Kuna hospitali yenyewe wanaita Bridge Clinic yenye inasaidia afya ya kiakili. Na kuna wakati yenyewe tulikuwa tunatafuta watu wa kutusaidia, na Bridge Clinic ilikuwa pamoja wa kutusaidia watu wa kupata collection. Kuna vitu tofauti wenyewe vinatafutika na tuko na support mingi. About how hard it is to go to a hospital and have this huge bill. What about going to a mental health professional? In the case of the Hispanic community, Hispanic community, because in the community itself it's almost a little bit of a taboo, but then without having insurance, kama una na ile insurance na unajua kwa hiyo kwenda, the language barrier also put na kama ujue lugha inakuwa kitu cha which makes that conversation a little more difficult. Na inaweza kufanya inakuwa kwa kigumu. Counseling works. Most of the time, some Hispanic families think that 1-2 sessions and that's it, when it's actually a work that require more time. So the big challenge is kuna mafasi yenyewe napasa kwenda mapata kachana, na kama haona na insurance huduma ya afya na mahospitali ya kuwasaidia, unakuwa kitu kwa This is a very active discussion across the nation and folks and organizations involved in refugee resettlement. Na kuko ni kitu cha kuchunguza kabisa, na watu wenyewe wapokea wakimbizi are unique and they're large and so wasaidizi na nani tofauti networks that are trying to bring together resources. Niko pamoja watu wenyewe wako wasaidia watu mshika mental health challenges na wenye kuwa na problem ya mental health challenges. Having a state refugee coordinator, we also have a state refugee health coordinator. Tuko na refugee tena health coordinator, also helps to plug us into resources across the state. So na yuko naangalia usaidizi pasi yote, where behavioral health and the challenges of that is something large for our communities generally. We're trying to address the unique challenges that are faced by immigrant community as well. Na tuko naangalia namna kanya kusaidia wakimbizi kwa afya ya kiakili. Na kuna ulizo fulani Kenya unapenda ujue? Kuna mtu mwingine pale? This question is for Emmanuel. Emmanuel, where do you see yourself in 3, 4, 5 years? Kwa miaka inakuwa miaka yenye inakuwa 5 years yenye inakuwa unajiona wapi? Wakati naanza future ahead of me. Naona future mbele yangu. I didn't realize that life it's how it feels like. Kwa miaka 5 najiona wapi, na mambo yamejibia. Isolated like but now I can work
hapa natumika, can pay some bills. naweza I feel kulipa like a normal kitu human being fulani, now. na say sikia in kama the vile future, mtu I can mu do like future how other people live. nitakuwa sawa watu wote. Asante. What other questions do we have from the audience? We have an online question actually. This is from Mary. What Na American kuna foods ulizo do people most enjoy and what not so much? So Emmanuel, you might want to answer this. Are there Emmanuel, American foods you ni like and which ones don't American you like? food gani yenyewe unafurahi nayo yenyewe upende? I find like a lot of kind of foods here. Na So kuta if you chakula go mingi, inside, you find another food. ukutakuta You go hivi another fulani, place, find another tena food. nafasi ingine chakula fulani ingine. I don't know how to call the names of the food, I but don't know, sijua namna gani naweza so kuita nice kwa food. nyingine, Okay, when you go iko to the mzuri restaurant, kabisa. you okay, I've been tasting like kind of food and you Nilikuwa know how to napata cook nice. mnajua namna gani ya kupika na mnafurahi na chakula yenyewe mnapika. Eating my original food because of I cook Wakati yote myself. na I don't know how kula to chakula make yangu, your food you eat. I wish I could because of you eat so Si- nice food. mnakula chakula So, mkuu mzuri kabisa. I hope in the future I will learn Kwa miaka yenyewe nakuwa nitajifunza, original food you do here because of nitaendelea if I na go to the kufunza. restaurant, like Wakati a naenda ma Spanish restaurant, restaurant, I find kind of food like nakuta and they go chakula in the other mingi. restaurant. Naenda kwingine nakuta chakula so mingi, nice. So I iko ya wish mzuri I could kabisa. know how to dish like how to make the food. But I Kama still siku like moja eat our original nika food like kangali nakula chakula yangu ya nyumbani. cassava like we have different food like rice, pasta, just easy to Pasta na make chakula for me. kwa But imekuwa I wish easy I kwa would know how kupika, you make your original food you do here. lakini But you made na like a thousand of kind of food I like. muko na chakula mingi So I kabisa. wish in the future Mu miaka yenye kuja someone can mbele, teach me how to do that. mtu anaweza kunifundisha namna gani ya kuipika. I think we had a question here in the... A question, but I know Emmanuel, and I think everybody would love to hear his story. If you could just tell your story, what happened when you were 6 years old, Emmanuel, Wakati ulikuwa na 6 years, ni vitu gani wenyewe kufanyika Congo to Zambia. So if you venye could just, ilifanyika I think kutoka people would Burundi really love kwenda to hear your Zambia. story. So just Watu if you could just wanaweza kupenda do it in a kusikia little historia. short time. Oh, thank you so Definitely, much. yes. Excellent. My story is long, like Na like story kubwa. I mean, because of since in the beginning, I find myself I was young little boy. Nilikuwa mtoto kabisa. Become a refugee. It wasn't my choice. I was just a little boy. Haikuwa chakula kwangu, wazazi wangu waliwaua. Mzazi wangu alikuwa lawyer na alikuwa anatoka masomo. We find at home people was gathered crying. Nyumbani watu wakawa wanalia. Okay, it's how it is. But sometimes I don't need to repeat that because of bring back emotions. So Na wakati nasema yote naleta my emotion, na wanasema wazazi yako waliwaua, waliwaua wote. Some good neighbor they say you don't have Na neighbor because of those people. walisema hawezi kuwakia hapa, njua wale watu watakuwa na wakia, walisaidia kukimbia kule Kongo. When I was born, it's like a neighboring with Congo. Ni kwa karibu na Kongo. In Congo, in camp Kulikuwa kuna refugee camp some years there. Also, we find us in Congo at that time. Na Congo was vita peaceful. Kongo ilikuwa mzuri, wakati kuna wakati yenyewe vita ikakuwa tukakimbia, was that in the camp where we were. na vita ikaanza kule kambi, walitoma ile makempu na tukafika hapa Zambia, na tukafika tulikuwa poli kwa kwenda mapasa kwa tanachana. Wakati tukafika Zambia na kufika hapa sitiri petu, nilikuwa na miaka 8 na hapa najikuta na story yangu kwa 4 hours, 3 hours. naweza kusema hata 4 hours, 3 hours. Yeah, it's a long story. Yeah, Ni story kubwa thank you, kabisa. thank you, madam. Is one of women who usually
helped me, received watu me. wenyewe I'm free to walinipokea enter his house. na niko huru kwa kwenda nyumba yake na furahi wakati wote niko naye. Asante. Other questions? We have a little bit of time left. If you have a question now would be Tuna wakati imebakia, kama kuna mkono. Emmanuel akasema ule mwanamke anamsaidia kabisa katikati ya watu wenyewe wampokea hapa. Kunaonekana kuna mtu. Oh, sorry. So you talked about transportation as being one of the big issues that you have in this area. Transportation itakuwa problem kubwa mwe fasi. Kinds of ideas or things do you work on to help alleviate that? Are there groups of retired old people like me that could on occasion be willing or able to drive people around and help out that way? The image of you riding your bike at 4 o'clock in the morning in the snow that we have here, my esteem for you has risen because I would have just stayed in bed. But naweza kubakia tu mkitanda, lakini wewe kwenda drive 04 naenda. I'm a retired elementary teacher. Niko mwalimu lakini nilichofanya retire. Having in the early days of my coming here to the Wasa wakati nilikuwa huko kwa Wasa community, population started growing, having katikati ya wale wa population English or none at all, and the na they were given. naona watu wenyewe walikuwa wanasema Kiingereza kidogo na Spanish family nikakuwa hapa. 5th grade at the time spoke na huyo mtoto mwenye kwa 5th grade mwenye alikuwa anajua Kiingereza. Done with that year and nothing magical that I was doing was his English was fabulous. Kiingereza chake kwa interpreter for the family. Akafunda Kiingereza na akaanza kusaidia to help these families. I know you've got some things through NTC. Najua kuna vitu wenyewe ulifaa kule with the school districts in this area to natumika pamoja na questions. I'm sorry. So nauliza maana mbili. I would say as part of one of the sponsor groups that there's katikati ya sponsor group for transportation drivers. Our group, we had a group of probably 10 people, and some people were retired and they said, okay, I can drive, I can be available. And they built their own sort of little phone connection network to say who's available to drive on such and such a day. Wanafaa connection yao pata namna gani ya watu wanaweza kusaidia. Text list or email list of other people willing to drive. Contacting the ECDC office, whether they're fully a part of a sponsor group or can help out driving, there's opportunity for those people to plug in. Kuna kama opportunity hawa watu interested in helping driving, which is always a need. Let's talk afterwards and get your information. We do create and the way we tend to work is folks very specifically, if you can drive, what's your availability? We're looking for, if it's a little bit, that's great. If it's a lot, that's great too. Where you're living so that we can plug it in with our case managers so that tunazitumika pamoja na case manager. Ni watu wa driver wanaweza kuwaita na kuangalia ni nani kupale kuwasaidia Tuesday after kusaidia jamaa aende fast fulani. If there's anybody out there who's interested kama in helping, transportation is always a need. And so we're looking for drivers, tunatafuta wa driver. Glad to have them. So the more the merrier. Asante kwa kuwapata. Getting to your part of your first question too, we are constantly working in the office on developing relationships with employers, namna kutumika na waemployer na maorganization kwa hapa namna kani carpooling options, carpooling options. We're keeping to look Chochote yenye tunaweza kufanya na opportunity kwa chana it's obviously a need, for the entirety of our low income populations in Wasa and Point. Ndio kusaidia ma low income population Mwasa. Try to work on at least building out some opportunities where opportunities, for instance, more opportunities for workers with employers to kind of create carpool and ride share opportunities is one way of addressing namna kana wanasaidia carpooling na ride share. But right now, getting volunteers who can do some driving is great. Na kupata wa volunteer wenyewe wanaweza kusaidia itakuwa kitu kusaidia.
tunaona mkono Probably time for moja. two. So Tuna I'll wakati take ya one watu and then we'll mbili, go yani to the back next. This is for you, Eric. kamata kwanza. Eric, Do kwako. you have the opportunity and have you been asked to speak to service clubs and other groups? I mean, this is a tiny group. Unaweza I'm kusemeza na embarrassed about it. But anyway, service group. so that this message can, as far as drivers and people who can speak or teach English, do you have those opportunities and do you have time to do that? Basi kuna wakati ya kuzungumza na hawa watu, ya kazi yangu ya kwenda nje ya kuzungumza watu wakachana, faith communities, I'm glad to come talk to them. niko tayari ya kuzungumza watu wakachana. So I've made certain rounds via emails, but I'm looking for more invitations to come and talk to various groups. Niko naangalia namna gani naweza kuzungumza na watu wakachana. Group that maybe we spoke to a year ago. Kama uko na group yenyewe tulizungumza na watu miaka ya kupita, naweza kurudia sana landing. I want to come back and do some more. Tena nirudi nizungumze tena na group zingine. It is changing, and this is a way for me to reach out and talk with groups to let them know like what our needs are. Nasaidia magrupu ya vitu yenyewe tunaweza kusaidia sasa. And our final question in the back. Thank you all for your presenting. I guess, what is there one thing that just general public, just one thing that we can do to kind of support the reaching out to, whether it's refugees, to other new neighbors, to help their improve their experience, to help meet a need? Is there if you just sort of identify one thing that we can be doing, what would that be? Ni kitu gani kenye tunaweza kufanya kuwasaidia wale wakimbizi? Yonke, I'm going to ask you to start. Yes, I'll start. Boy, if you can volunteer, because I think that kama naweza kufanya volunteer, unaweza volunteer. Relationship buildings and kusaidia relationship building and building our community. So if you can spend a few hours in any, kama unaweza kamata kidogo ya kusaidia, I can think of lots of others, but I'll stop with that one. Naweza kwanza na kitu kwanza. New in the community, look for the opportunity to show them something unique about our community. We have fish fry. We have, kuna vitu ya katana, fish fry, ni hivi wenyewe tunafaka mfaa, tunaweza kukamata twende huko. That's how we share our culture with them. They share our culture with us. So look for ways to culture na sisi tunapatia culture yao. Francisco, I'm asking you next. So yeah. Francisco, be kind. Naweza sema nini? Kwa tu mtu wa mzuri. We have this new community campus. Tuna want to campus ya sasa. For a lot of the people that we help, and they're gonna need a lot of help. Kuna unaweza kupeleka assistance kwa kusaidia watu. What's one thing that we can do to become an advocate? Kitu gani kwetu tunaweza kufanya? More supportive. Oh my goodness, I think all the guys have touched on all of it. The main thing is yote wakasemea hapo, lakini relationship. As a Hmong immigrant, from my first day that I came to the United States, I think the biggest impression is the neighborly love, because if you happen to be one of those who have a new neighbor that from uhusiano ni kitu kubwa kabisa. Wakati umefika mtu wa sasa, kama umepokea mtu wa sasa, wakati amefika. As an immigrant, when I came to the state, I have no immigrant, wakati nimefika sikujua namna gani kusema Kiingereza, kujua Kiingereza, kigumu kusema, kuzungumza hata hai kwa kigumu. Sikuwa naona mtu mzungu kwa kwanza. Anywhere with that, but just for the purpose of identifying. Ni kwa tu namuna kani ya kufanya identify na watu. Ni kwa mkantri wenye watu wote waniangalia banajiona saa mimi nimefika hapa nikakuwa depressed na watu wote. Black Americans. Kwa watu wa people came that dark. And then sikuwa najua saa watu wanakalaka weusi vile na wengine kwa watu American. Sikujua saa watu wanaweza kuwa tena mweupe hivi. I think like
Francisco had said, be kind. Sabile That's Francisco the amesema kuwa most tu na important mtu thing, is being kind kind. kitu kinikuwa très And just important. reaching out and say, hey, do you need help with something? Or, you know, like if this is their first winter, hey, do you need help shoveling? I can show you how to shovel Naweza snow. I can kusaidia show namna you how gani ya to use a kutosha snowblower. snow, And eventually naweza one thing kufanya connects to another, and kitu you kinafaa build that connect kwa relationship. kingine And again, you kwa know, like I said, kujenga these guys hii had touched on every one of them already. And I'm just Vanessa illiterate. Well, before we Vanessa close, kugusa I wanna mapointi ask your yote. point of view. What is the one thing that we could have done better? What could we do differently Ni kitu to gani have kenye made tunaweza your kufanya journey here easier? kusaidia maisha yako hapa? Yeah, as we came here, some of us, you know, we don't know how to speak in English. More people Tujue namna gani ya kusema Kiingereza wakati tumefika English. hapa. Also, as they said, Maneno hapa transportation is yanasema too issue for us. Yeah, there's transportation ni some kitu cha areas which we cannot reach with magumu transportation, so we still need friends. na tuna warafiki wenyewe wanaweza kutusaidia na kutosha ile boka ndani mwetu. We need more people. Tuko naomba watu mingi who can teach us to wenyewe wanaweza kutusaidia saidia culture na vitu vingine. Some of our culture and culture of here may be different, but we need people, we need friends who can try to Nazo watu wenyewe wanaweza kutusaidia. We can learn from them. We can learn from them step by Naweza step. kufundia kwangu. I hope in the future, future is for us through those people. Yeah, we need friends, we need people because of like tunaomba watu wenyewe kutusaidia. In our culture back there, culture yetu when you have your neighbor, you can knock door, you can knock it. Naweza kwa neighbor, lakini naweza kwa na neighbor na kokola na naomba kitu fulani. You can go to your neighbor and you say, naweza kwenda kwa neighbor. Do you have a charcoal? We use charcoal. Neighbor una charcoal. So it's easy. So we need people like that. We need tuko na watu wenyewe wanaweza tusaidia. Yeah, it's because of issue of English, issue of language is still barrier for us. Kiingereza ilikuwa tena barrier kwa wetu, naweza kuzungumza nao. So we need people can move fear. Kwa kuzungumza tuna watu wenyewe watasaidia kutosha boka ndani mwetu. Tukue huru. Thank you so much for sharing your story. Asante kabisa kwa kutupatia story yako pamoja na sisi. Tumefurahi uko hapa na mpikia asante wote kwa effort yote yenye mnafanya community kwa fasi mzuri. And we'd really like to thank our four Nipenda pika interpreters asante wa interpreters wetu wenyewe kusaidia Tony, Nabil, Patrick na Mati. Asante kwa kazi yenu magharibi ya leo. And then, of course, last but not least, we'd like to thank Chris Berg, who's our theater manager, and Julie Bunchak, kuko theater manager na Jan Kupa mwenye kwa organize kabisa kwa kazi yote nyingi na nasema magharibi ya leo. Not least, we really appreciate Shereen. Tunapokea pika asante kwa Shereen, moderator wetu, asante sana. And one last round of applause for our panelists. Thank you. Na wa panelists wetu tumepokea asante.